Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan channel na Arewa Teach mai albarka. A yau cikin wannan bidiyo za mu gabatar da tutorial kan yadda ake canza location ko kuma yadda ake canza country a Playstore. Sau tari za mu shiga Playstore za mu ga wasu application za a ce mana not available in our country. So akwai hanyoyi da yawa da ake bi wajen ɗaukowa ire-iren wannan application ɗin, ko kuma za mu shiga Play Store za mu ga wato daga nan akwai abin da ake cewa account payment, wanda ba za mu samu damar da za mu yi adin payment account ba har sai mun yi amfani da wani country ko wani a makamancin wannan. Kuma kamar home page na shi Play Store idan mun shiga za mu ga cewa daga nan wajen akwai games, akwai apps wanda za mu ga sun sha bamban da na sauran wasu country. So idan ka yi amfani da hanya ko kuma ka canja wato ka canja a Play Store ɗinka a country, za ka samu cewa akwai bambance-bambancen abubuwa da yawa. Kamar application da za ka je an ce ba sa aiki a ƙasan nan, so za ka iya amfani da shi ko kuma za ka iya amfani da canza country wajen yin aiki da wannan application ɗin. So kafin zuwa kai tsaye ga gabatar da shi tutorial din, muna sanar da wanda ba su subscribe na channel din mu ba, fatan za su subscribe da kuma taba ƙararrawa domin hakan shine zai ba mu ƙwarin gwiwa wajen ci gaba da gabatar da tutorial masu alaka da ilimantarwa da faɗakarwa. Kada a manta a kasance da Arewa Teach a kowane lokaci. Bari mu je kai tsaye ga gabatar da shi tutorial din. So bari in nuna mana wani abu. So mu lura da wato homepage na wannan Play Store namu na yanzu. Bari mu je mu ga shiga Play Store bayan mun yi wannan aikin na canza country din. So kun ga tsarin wato cikin homepage na Play Store din zamu ga cewa yana da bambanci da wancan na farkon da na shiga, wanda zamu ga game da dukkan wasu abubuwa sun sha bamban da irin wayancan. So still idan ya kasance misali wato wayan mu tana ba mu problem wajen sauke application ko wani makamancin haka, so da zarar mun shiga ko mun yi amfani da wannan hanya ta canza location za mu ga cewa dukkan wasu abubuwa sun canju, musamman payment method. In mun zo nan za mu ga cewa a da babu wayannan payment method din, babu open movies and TV a nan wajen, babu open ebooks, babu kuma payment method kamar yadda yake a nan. So wannan wannan abun zai baka dama, wato canza country din zai baka dama ka iya abubuwa da yawa da Play Store na wayanka, wanda zaka iya sauke wasu application din wanda da za su ce a country ɗinka sai ka biya ko na makamancin wannan. So bari mu je kai tsaye ga gabatar da shi tutorial din ko kuma gabatar da shi hanyar da ake bi wajen yin wannan aikin ko kuma wajen canza country din. So bari mu je mu kai tsaye ga yi. So da farko za mu je Play Store na kan wayar mu kamar yadda yake a nan. Idan ya buɗe mana haka, so za mu zo mu daga wajen searching nan, za mu yi searching na super VPN Pro. So za mu yi searching kamar yadda yake. So daga nan za mu ga Super VPN Pro wanda za mu yi installing din shi akan wayar mu. So bayan mun yi installing din shi za mu taba open, wanda mun taba open zai tambaye mu mu ba shi dama. So za mu taba continue ko kuma za mu ba shi dama, za mu yi allow dukkan abubuwan da ya kamata za mu yi. So bayan mun ba shi dama daga nan za mu taba continue. Wannan mun taba continue za mu ga direct yana leading anan. So daga nan zai nuna mana account da suke kan wayar mu, wato Gmail account da suke kan wayar mu. Daga nan za mu yi selecting Gmail da muka yi aiki da shi ko kuma Gmail din da yake aiki akan Play Store na account din mu. So Gmail da yake aiki akan Play Store dina wannan ne, so zan yi selecting din shi wajen yin login ko kuma wajen sashi akan wannan. So bayan na yi selecting din shi, daga nan wajen akwai auto selecting, zan zo daga nan zan yi selecting na country kamar yadda yake anan. Zan yi selecting na country din da na ga dama, USA ne ko kuma UK, so zan yi selecting UK kamar yadda yake anan. Bayan na yi selecting din shi zan zo daga nan zan yi connected kamar yadda yake anan.
so zan jira har ya yi. To yanzu yayi da connecting. Daga nan zan koma home page. Wannan koma home page zan zo daga nan zan duba inda Play Store ɗina yake. Na duba zan danne shi, ba buɗe shi zan yi ba, zan danne shi har sai ya bani option. Daga nan akwai app information, zan taba app information. Na taba app information. Daga nan zan duba akwai storage, zan yi selecting storage kamar yadda yake a nan. So na yi selecting storage zai kawo ni. Daga nan akwai clear data, to zan taba clear data, zan taba OK. Wanda ne clear data shine yake nuna cewa na goge dukkan wani wani abu da yake da alaka da connected na shi Play Store account din nawa. So zan jira har sai ya gama. Daga nan akwai da computing da ya karisa. So bayan ya kammala zan yi back. Zan taba minimizing, zan kori wannan Play Store din da kan nan. So bayan na kore shi zan zo zan bude Play Store akan wayar tawa, wanda zai dan jira kaɗan. So daga nan zan taba accept. Wanda na taba accept shine zai nuna mun zai canja mun tsarin abubuwan, wanda daga nan za mu ga cewa daga nan akwai games, akwai apps, akwai TV series, movies, TVs, ana akwai books. Na taba nan wajen zanga akwai payment method, ga account, ga payment method, ga play protecting, wanda da na country din mu za mu ga cewa babu wannan abun, ga play fast, ga play point, dukkan wasu abubuwa wanda babu su a country din mu za mu gani. So daga nan idan akwai wani application ma wanda yake a kasar mu not available, zan iya zuwa nan zan yi searching na shi wannan application din, wanda ina searching zan ga shi wannan application din, wanda kuma normally zan yi aiki da shi wannan application din ba tare da problem ba. So wannan shine hanya mafi sauki da zaka canja country na Play Store account ɗinka, wanda zai baka damar kai aiki da shi yadda ya kamata. So kafin zuwa kai karshe ga shi tutorial din, zan sanar da mu cewa wannan VPN da muka aiki da shi, idan ya kasance misali ba mu yi disconnecting din shi ba, mun hau Facebook ko kuma mun hau wani social media handle din mu, zai iya haifar mana da problem. So bayan mun kammala aiki da shi akan Play Store account din mu, so za mu rufe datar wayar mu, kuma za mu je mu kan shi VPN din, za mu clear data din shi, wanda za mu danna kansa na ɗan sakanni 2 zuwa 5. Zai ba mu zaɓi wanda za mu taɓa app information, za mu clear data kamar yadda muka yi na Play Store account, wanda hakan shine yake nuna cewa mun sauke shi, mun canja location din, mun dawo da shi asalin location din mu na garin mu ko kuma na kasar mu wanda muke aiki da shi. Wannan in ba haka ba, muka hau Facebook ko kuma Twitter ko wani abu makamancin haka, za a iya buƙatar cewa sai mun yi verifying cewa mu ne ko kuma ba mu ba. So